네, 안녕하세요. 네, 오늘은 ESL 클래스로 하겠습니다. 네, 그러면 우리 시작할게요. 네, 오늘 토픽은요, 이거는 Comparative and Superlative Adverbs. 그래서, 다음 페이지를 넘어갈게요. 네, so, let's look at comparative and superlative. 이거는요, these are adverbs that have comparative forms. This is to compare, so 비교하는 거, or to show differences. They also have superlative forms to talk about extremes. So there's more. Okay? 네, 그러면 여기에서 제가 그 example 하나 보여줄게요. 여기에서는 그 adverbs를 먼저 시작을 할 때 we're gonna see badly. 그쵸? 근데 that's the adverb. Now we want to look at the comparative. Comparative is worse. Superlative, 이거는 엄청 심한 거. This is the extreme. This is the worst. So bad, badly, badlyest는 없죠. 그래서 it goes badly, worse, and then the worst. Okay? 네, 그러면은 그 두 번째 거는 제가 줄게요. 이거는요. So the adverb is early. So the comparative is earlier. 이거를 됩니다. Okay? It goes earlier. 네. Okay? So it is earlier. That is the comparative form. Now, let's look at superlative form. The superlative, 이거는, it's the last one. So if this is early, earlier, then this is earliest. Okay? Earliest. So this is what a comparative and superlative adverb is. Okay? We're talking about extremes. So there's 3 steps, okay? 네, 그러면은 다음 거를 넘어갈 거면 fast. 이거는 좀, 이거는 비슷하죠? So fast, 빨리 하는 거. So let's say we want to look at comparative form. Then which one is it? 이거는 it would be faster. Faster. Okay? 왜냐면은, remember, this is in between this is in between the regular adverb and a superlative. Comparative is a little bit more. Okay? So it's faster. 네, 그러면은 선생님들은 제가 이거를 그 comparative adverb을 줬으니까 선생님이 superlative verb 한번 figure out 하세요. Okay? 제가 10 seconds 줄게요. 네, 선생님들은 fastest로 하시면 이거는 정답입니다. 네, it's gonna be fastest. So remember, fastest. So it goes fast, faster, fastest. Okay? 네, 그러면 hard. Hard. 이거는 fast랑 좀 똑같아요. Okay, so let's look at that. And then 선생님, 제가 또 10 seconds 먼저 주고, 그리고 선생님, 제가 정답을 줄게요. 네, 그러면은 선생님들, 여기에서 hard. So what is the comparative form of hard? 네, 이거는 harder. fast랑 좀 똑같아요. Okay, it's gonna be ER. Okay. Now, let's look at the superlative form. What is the superlative form? This one's going to be hardest. The hardest. Okay? This is the superlative form. EST. Okay? 네, 그러면은 now let's look at well. 네, 이거는 좀 달라요. 왜냐면은 this is the opposite of badly. 그쵸? 그래서 let's think about the antonym for worse. What is the antonym?
What is the opposite of worse? Okay? 그러면 제가 먼저 선생님들 10 seconds 먼저 주고, 그리고 제가 정답을 말할게요. 네, 그러면은 선생님 제가 10 seconds 줬죠? 그래서 정답은 better. It is going to be better. So it's going well, or it's getting better. 이거는 it's a little bit more. Okay? 네, what about superlative? Superlative는 이거는 the opposite of worst. Okay? So this is going to be best. Okay? Best. 네. 선생님들은 이거를 할 때 I'm not sure if you noticed. 근데 우리가 whenever we look at comparative and whenever we look at superlative 좀 하나가 there's something similar. 그쵸? 그래서 여기에서는 worst becomes to worst, better becomes to best. 그쵸? 이거는 this is a little bit different. However, 우리가 이 adverbs들을 이거를 할 때 we always see comparative as earlier, faster, harder. 그리고 여기도 better. 그쵸? 그래서 여기에서는 for comparative we're going to use ER. Okay? ER. The ending ER. 근데 우리가 superlative를 봤을 때 we're looking at the extreme, 그쵸? So the worst, 그리고 the best. Okay? 근데 여기에서는 earliest, fastest, hardest, 그리고 best. 네, 여기에서는 EST를 엔딩으로 붙였죠? So it's EST. So we're looking at comparative, which is ER, 그리고 superlative, EST. 네, that's something that we should all keep in mind, okay? 네, 그러면은 제가 이거를 다 끝났으니까 이걸 먼저 치우고 넘어갈게요. 네, 그러면은 now let's fill in the gaps. 그래서 여기에서는 we're gonna look to see which one is correct, 그쵸? 그래서 여기서는 could you explain a bit blank how to do it? Okay? 그래서 여기 그 아래에서 there are different adverbs, 그쵸? Or superlative or comparatives that we can use to fill in the gaps. 그래서 그 sentence 안에 여기를 fill 하셔야 돼요. 네, 그러면 이 첫 번째 question은 could you explain a bit blank how to do it? Okay, could you explain a bit more closely how to do it? Could you explain a bit try harder to do it? 이거는 우리가 possibilities죠. 그래서 하나만 선택하고 그리고 여기에다가 넣으셔야 돼요. 네, 그러면은 제가 여기를 이건 조금 어려울 수 있으니까 한 10 seconds 주고 그리고 제가 정답으로 말할게요. 네, 그러면은 선생님들 제가 10 seconds 줬어요. 그래서 let's now look. Could you explain a bit? 정답은 more clearly. 더 정확해 explanation 할 수 있나? 그거예요. So could you explain a bit more clearly how to do it?
오케이? 뭐 더 설명할 수 있냐? 더 정확히 할 수 있냐고. That is the question. 오케이? 네, 두 번째 거. I should have looked blank at my homework. I should have looked blank at my homework. So, 여기에서는 we know that 이거는 우리가 다 끝났죠? We're not using this one anymore. So now we have 1, 2, 3, 4 to choose from. 그래서 먼저 10 seconds 주고 여기 하나를 선택하고 여기에다가 넣으셔야 돼요. 오케이? 또 10 seconds 줄게요. 네, 선생님들은 I should have looked 정답은 more closely at my homework. I should have looked more closely at my homework. 오케이? 정답은 그거입니다. 네, 그러면 마지막 거 우리 같이 한번 해보도록 할게요. 네, 그래서 John gets up blank in the family. John gets up blank in the family. 네, 그래서 여기서는 우리 이거를 다 끝났죠. So now we have to choose from these three. John gets up try harder in the family. 그거는 좀 이해가 안 되죠. John gets up performed better in the family. 이것도 안 되죠. 그래서 now let's look at this one. John gets up the earliest in the family. 제가 생각할 때는 이 세 개 중에 이거가 더 이해가 되죠. So the earliest, he gets up, 일어나는 거. So he gets up the earliest in the family. Okay? So it's John gets up the earliest in the family. Okay? 네, 그러면은 우리 선생님들은 오늘 ESL 클래스는 다 끝났습니다. 네, 이거는 선생님이 많이 공부하시고 그리고 또 뭐 practice 할 때 원하시면 이 비디오들 다시 보고 한번 해보세요. 네, 그러면 다음 영상에서 또 볼게요. 네, 감사합니다.